Наш наступний спікер Mykola Ankin. Це буде говорити про вибухову мінну травму. Добрий день, шановні колеги. Я ортопед-травматолог, тому моя доповідь присвячена проблемам ортопедичним, з якими ми стикаємося під час лікування поранених. Я зараз працюю на базі 8-ї лікарні. За цей час більше 2-3 тисяч поранених пройшло через наше відділення. Всі пам'ятають, що мета лікування вогнепальних переломів – це в першу чергу збереження життя, кінцівки та функції в даній послідовності та пріоритетності. Тому, якщо ми не будемо говорити про збереження життя, це завдання перших етапів, то є ортопедичний демедж-контроль, є ортопедичне лікування. Тому можу сказати, що основним методом лікування на перших етапах хворих з пораненням, вогнепальними пораненнями є апарат зовнішньої фіксації, який на сьогоднішній день фактично в 90 випадків накладається в стабілізаційних пунктах. Якщо 2 роки, я є експертом МОЗа, тому можу сказати таку інформацію, що колись в 2022 році таких пацієнтів після стабілізаційних пунктів було десь 50%. Вже через півроку 90% стабілізуються апаратами зовнішньої фіксації. У апаратному лікуванні є багато переваг. Низький ризик інфекції, при відкритих ранах легко зробити анатомічну репозицію, монтаж апаратів легкий та швидкий, відносно стабільно фіксує будь-який перелом, при правильному використанні не викликає інших ускладнень, а також сучасні конструкції дозволяють уникнути встановлення фіксатора в відкритій рані. Але у такого ефективного методу лікування є і багато недоліків. М'язова трансфіксація призводить до тугорухомості суглобів, необхідність продовження спостереження, високий відсоток незрощення переломів, дискомфорт для пацієнта, необхідність щоденного догляду за стержнями, інфекція навколо стержнів, співпадіння місця розміщення апарата з місцем проведення м'якотканних реконструкцій. Якщо подивитися на лікування методом зовнішньої фіксації, то можна спитати у себе та усіх, чи може зростися такий перелом в апараті зовнішньої фіксації. На мою думку, ні. Але конверсія або заміна методу потребує обережної оцінки різних факторів. Їх не можна робити всім. На це впливає стан пацієнта, стан його ран та термін загоєння цих ран, механізм ураження, стан тканин кінцівок, наявність або відсутність ускладнень навколо стержнів шанса, які були встановлені на апараті зовнішньої фіксації, а також наявність або відсутність сегментарної втрати кісткової маси. Ще хочу нагадати, що остаточна внутрішня фіксація переломів, пластини, гвинти, стержні та інше здійснюється тільки поза зоною бойових дій. Поради при заміні методу фіксації. Перше – це використання вікна від безпеки. Якщо час... So time between fixation with the external device and method replacement secondary should ideally 10 or 14 days. If wound healing does not allow for the method replacement during the safety window, we maintain a safety interval, the period after removing the external fixation device with internal osteosynthesis. Average duration for gunshot fractures 10-14 days. And during the removal of the curettage, you remove the pin tracks, there is the skeletal traction and the cast bandage. During the change in the method, you should be ready to provide a pre-operation antibiotic prophylactic irrigation, debridement of course, curettage after you remove the fixators, and you should preference the small invasive osteosynthesis. There is one question, should we method of replacement on the all gunshots? No.
There we orientate on intraocular and pericular fracture. The fracture segments femur, forearm, where we receive the contracture of the joints, non-union and preceditories. On which segment you can method of replacement. If we're talking about shoulder, not mandatory. But if you make the surgery, better change the apparatus with the plate. Forearm, yes, and using the plate. If you're talking about femur, if you're talking about tibia, so better is the internal fixation, except intra-articular. Also pelvis and the acetabulum. Some examples how we treat with the patients with the mine explosion trauma. Gunshot fracture of the upper third of the left humerus. Defect of the tissues. The method of replacement of the internal endocytes with a small shortage and the bones plates. The fracture heal and functure was renewal. Another gunshot comminuted fracture of the middle third of the left ulna with bone tissue defect. It was shoot with the rotation. On the second stage, there was internal osteosynthesis by the plate. Mine explosion trauma, gunshot fracture of the lower third of the right femur with a soft tissue defect. First the internal fixator, then intramodular pin. The possibility of the hospital, it depends on the place where you work. For example, incorrectly consolidating intra-articular gunshot fracture of the left femur with the flexion, extension, contraction of the left knee joint of the young military. So we did the arthroscopic release, osteosynthesis. You can see the plate, distal metaphysis. On the second stage for renewal, arthroscopic release. But the function renewed only for the 30 degree. That's why, due to the presence of the knee joint, contraction, shortening of the patellar ligament, after arthroscopic release and osteotomy of the tibal tuberosity was performed. The function of the same patient, so this is his function after 4 months post-operation period. If we're talking about the femur fracture, so what you orientated on to, of course, control the soft tissues and subcutaneous fat layer, control the low circulation, checking if you can achieve the fusion with the, so can we achieve the fusion with the internal fixator? Is there any impact on the apparatus on the joints? Can we compound the apparatus? Here's the example of the 4 months implement of the apparatus after the get the trauma. There was the unfusion of the bones. So external was the removal. We provide the reposition, open reposition with the small invasive techniques with bone endograft and plate osteosynthesis. Then tibia, and you see total fusion and renewal, total renewal on the function. One of the examples, this is the wound of the femoral head and posterior column of the acetabulum, the sniper bullet. So after the demontage restoration of the acetabulum defect with femoral head, this was the first stage. It was very impossible to fix that fracture using the fragment of the head. First of all, we make the plastic of the posterior column and installation of an articulating spacer. This is prophylaxis of
is infection and preserving the moving of this joint. Hip joint endoprothesis with Muller ring used. Currently, the function is renewal. This is the radiography after 1 year and a half of the after endoprothesis. Here's one more example. Also, mine explosion. Especially they come to us from another hospital. This is our occupation. That's why we do such kind of surgery. After mine blasted, we do the closed but instability TB1. We did osteocytosis of the left pubis, osteocytosis with the screws, and anterior pelvis stabilization with an external fixation device. One more example, the mine exposed the driver, the fracture of the pelvis C3, the injury from both pubic and osteosynthes. So, on the first stage, provide an external fixator apparat. In such condition, he came to us. The first stage was osteosynthesis of the posterior by the screws and provide the apparat because was very big layers in the pubic, the syndrome of the Laval-Morel, and we stop on this face to preserve his life. After this, he did the surgery on the front, and his function was renewal, and he back to military combat life. One more would like to tell, such kind of surgery you can do there where you can see the equipment and you have the very powerful rehabilitation specialist. So we have for nowadays. So that specialists now a little bit away from the orthopedic department, and we don't cooperate, and we don't get aid from the first stage. So that's why we should talk about this and decide this problem. If we do the surgery, but do not provide the rehabilitation from first date, we didn't get the good result. Due to the nowadays, we should transfer if he's the wound healing, and after there is no antibiotic therapy, and after that there is rehabilitation. This is wrong way, because sometimes the patients with such kind of wounds, until 6 months they receive the antibiotic therapy and they have different surgery on different level, different department, as I showed you in the arthroscopy. And when you transfer the tibia. At the end, I would like to tell the use of tactics of primary, external, secondary, internal anesthesia make it possible to achieve positive anatomical and functional results. The transition from primary external fixation to final fixation require the good thinking and to obtain the best functional result without the risk of fracture. The following factors influence the choice of terminal possibilities. Time to deliver, time to close the wound, is there an infection, what the condition of the skin, type of fracture, and blood supply to the limb segment. Thank you for your attention.